Thank you. Now let's start our lesson. Today, children, we are going to talk about government policies. Okay. This aim of our lesson is develop and sustain consistent argument with speaking task. Bugün balalar bizim sabahımızda maksatı söylüyor dağıtısın және айтылым дағды, естілім дағдысын дамытамыз сендермен. Жақсы ма? Okay, now please open your copybook and check the meaning from the task. Exercise number 1. But first of all, we should start our lesson. I have two teams. Сабағымызды бастамастан бұрын маған қазір екі командаға бөліп алу керек сендерді. Дұрыс па? Сабағымыздың тақырыбы government policies болғаннан кейін, яғни государствоға байланысты болғаннан кейін, біз қазір осы жақтан отырған екі ер азаматты алып президент тағайындайық. Келісесіздер ме? Екі көшбасшы президент, оқушылар, жасылар және асылар. Келісесіздер ме? Okay, come in please. Okay, listen to me very carefully. Birinci sıramız sendерге балалар. Biz sendермен birге first and the second conditional өтті қойып. Я шартты сөйлемдерді. Сол жерде біз сендерге ситуационный сұрақ қойылым деп тұр. If I were president, мысалға мен президент болсам, сендер не істер едіңдер? What will you do? Сендер не істер едіңдер? Сол ситуацияға кіріңдерші өздерің. Яғни, мына отырғандардың бәрі сендердің партия мүшелері және қарапайым халық деп есептеңдер. Сендерге, яғни, өз топтарында болу үшін бұл кісілер сіздерге голос, яғни өздерінің дауыстарын береді. Are you ready? Okay, first of all, Aslan, let's start. What will you do if you were president? Hello, my name is Aslanbek Isabekov. I'm candidate of president. If I was president, I would ban the sale of knives and firearms. Okay, thank you. I would protect the nature of my country, law, milk parks and reserves. If I were president, I would often come to different sieges, find out about people's problems and to help them. Okay, thank you. Біріншісі, мен егерде президент болсам, мен қарулы күштерді жоятын заң береді. Жарайды. What about you, Жасылар? I am candidate for president. If I were president, I would build recycling plants. If I were the president, I would invest in schools. If I were the president, I would increase the number of holidays. Okay. I will increase number of holidays дейді. Мен количество праздниктарды санын арттар едім дейді. Ұнай ма? Қызықты екен. Okay, next. That's all? Okay, thank you very much, guys. You may just stay. Енді қараңдар, құрметті оқушылар, сіздер екі кандидаттың өзіне деген алға қойған стратегиясын тыңдадыңыздар, естідіңіздер. Яғни екі кандидаттың қайсысына дауыс берер едіңіздер. Қазір бір минуттың ішінде ойлана келе, екі көріп тұрған екі қораптарымызға дауыстарымызды салып, топқа бөлінеміз деп айта аламыз. Хорошо? Бірінші топ асылардың тобы, екінші топ жастардың тобы болады. Өз дауыстарыңызды беріп, яғни бірінші қатар асылан отырады, екінші қатар жасылан отырады. Дауыстарыңызды салып кете берсеңіздер болады. Okay, you may start.
Aha, Almaz, jaraysinder. Aslanның тобында Жанболат, Алмаз, Шыңғыс, Каусар, Арайлым, және Аминая жарайсыңдар. Так, okay. Next question for you children. Be silent. Next question for you children, for other students. Okay. Would you like to be president of Kazakhstan? Look at the daggers and then first question for you. Who wants to answer? Kim cevap vermesi gerek? Any volunteers? Girls? Okay, Ayolun. Let's start. Can you read the first sentence and then translate? Then you should answer for this question, okay? To be president. Болған. Would you like? Ты бы хотела, я? Болғың келеді ме? Yes. Why? Because if I was president, What will you do? Sen ne ister edin? Can you repeat your answer? introduce a new text. Excellent. Help people to Develop the customs. Traditional customs. Okay. Thank you. What about you, Camila? If I were president, I would ban diesel cars. Ban for diesel cars. Okay, thank you. What about you, Amina? Okay, first question for you. Would you like to be a president of Kazakhstan and why? I don't want to be. I wouldn't like to be president of Kazakhstan. Okay, it's your choice. Thank you. Ол өзінің таңдауы. Не болғым келмейді дейді. That any others? Kausar? First question for you. Would you like to be president of Kazakhstan? No, Okay, why? Can you tell me reasons? Себебін айтыңдар. Is it difficult for you? Ол қиын ба сен үшін? yes. Okay. Is it difficult for you? Thank you. Okay, Princess Chanel. If I was a president, I would easy more changes, develop Kazakhstan's economy, provide jobs, and provide free medical care for sick children. Okay, thank you. It's just emotional answer. Thank you. Jan Susan, let's start. If I was president, I would stop pollution of the oceans. Okay, I will stop the pollution of oceans. Yani bu kitabı загрязнение, yani lastlangan zatlarda to'xtatar edim deydi. Okay, thank you. Almaz, what about you? You wouldn't be a president, okay. No, because he is no, not like different from Хорошо. Әртүрлі мемлекеттерді қорғай алмайды дейсіздер. Жақсы, ол да өзінің бір ойы шығарды. Thank you. Because I don't want Be president. Okay, thank you. It's your choice. Thank you very much, guys. Now please open your book at page number 36. Let's start our lesson. Now we are going to do listen the task about Sophie and the Zara. You have finished. Okay, now we are going to listen and Sophie and Rose. Okay, talking about what they would if they were president. Hazır biz Sophie and Rose'ның arasınдағы әңгімені тыңдаймыз. Жарайма, олар президент болса не істер еді деген. Track 1.27. Hi Sophie, what are you doing? Oh, I have to write this essay for school.
what I'd do if I was president and why. Oh yes. Have you had any ideas? Well, the first thing I'd do is introduce a new tax. What kind of tax? A tax on people who don't recycle their rubbish. I suppose you're right. What would you do if you were president then, Ross? Ooh. If I was president, I'd do a lot of things. Build better schools for a start. What do you mean by better schools? Well, more comfortable classrooms, for example. If classrooms were more comfortable, people would be happier at school. Okay. What else? Let me think. Oh, I would raise the price of petrol. Petrol? Why? Because if petrol was more expensive, people wouldn't use cars. And what good would that do? Well, it would encourage people to use public transport. And then we wouldn't have so much noise and pollution. Right. Sounds like you've thought about this. I can use some of those ideas in my essay. Thanks. Are you sure you don't want a career in politics, Ross? If you were a politician, I'd vote for you. President Ross Taylor. Nice idea. Okay, we have finished this listening task and then we should do some exercise, okay? The task of the exercise we have read, yes? This we should complete the sentences. Yani söylemde толықтыруымыз керек, okay? Так, команда бойынша жасайық. Егер жақсы жауап беріп отырған топтарға бір лайк кетеді. Who wants to answer the first question? Okay, Jansizm. If Sophie was president, she would introduce a new tax. Okay, once again, please. If Sophie was president, she would introduce a new tax. Okay, she would introduce new cars. Thank you very much. All жаңа машина ойлап табатын еді. Questions. Next question. Alima, Aslan. If classrooms were more comfortable, people would very happy at school. Okay, thank you for your answer. Thank you. Next question. If Rose was a president, he would. If Rose was president, he would. Rose president болғанда ол не істер еді? Okay. If Rose was president, he would raise the price of president. Okay, the rise of president. Heroes, rise of president. Okay, thank you for your answer. It's for you. Next. If petrol was more expensive, people wouldn't. It's just your opinion. If petrol were more expensive, petrol дегеніміз не? Жанармай не болса дейді, more expensive. Қымбат болса, адамдар не істемеседі? People wouldn't. You may just say your opinion. Өздерінің ойларын айтсаңдар болады. Жанармай қымбат болса, адамдар не істемейтін еді, Кәусар? They won't use carring and your cars from the off transport. Okay, thank you for your answer. And the last question, children. If Rose a politician, Sophie would Vote for you. Would Vote for. Okay, thank you, not bad. Thank you for your answer. Тең кетсең, иә? Мен сендерге second conditionalды бір түсіндіріп кетейін. Yani biz conditional'ların türlerini öttük. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, and the mixed conditional deb öttük. Biroq bizga programma bo'yicha bugun biz 7-chi second conditional'ga o'tib kelib turganmiz. Onun formulasi, ya'ni if, yegerda degan, plus
naatı söz. Past simple'ın erişesini bilesizler ya. Subject plus verb ed or verb second. Ya, ikinci formasında da yetiştir. Would katып kalgan ereje, odan keyin infinitiv. Yani yetiştir birinci infinitivli formadağı yetiştirme жұмыс жасайсыздар. Second conditional'da first conditional'dan ayırmaşlığı ne değil ki? Qanday? Dürüst aytasiz. Bo'lmaydi, hareket ya. Unreal action. Okay. Agar first conditional bizda real action bo'lsa, second conditional bizda unreal action. Things in the future that are unlikely to image life indifferent, to ask hypothetical questions, to give advice to give reasons and why. Bu bizda ikinci second conditional'dır, yani o'g'imi. Bizda nima bo'libdir? If I was president, I would. Odan keyin yetishtir ketadi. O'zlari bandan beri second conditional men söylem kurastirib aytib jatırsınlar. Boy o'yinin iki komandada birga tinglaydi, jarayman. İki komandada birga tinglaydi. Tusib qolgan so'zlarni birga aytib yozamiz. Birga aytamiz, birga o'lik aytamiz. Even just for a day, I roll out of bed in the morning for what I want to know. Birga aytib o'tiramiz. Here with the guys and chase after girls. I keep you with me my phone, and I never get confronted for it. But they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand. I would do to love a girl instead of being better man. I listen to her, nothing you when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you for granted, and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I'm sleeping alone. I put myself first, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home. Come home. If I were a boy, I think I could understand. I would do to love a girl, not to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you want. We should find the missing word from the song. Yes, biz tusib qolgan so'zlarda, ya'ni second conditionalda turgan so'zlarda, ya'ni yetishtirdi mumkin terib yozishimiz kerak bo'lgan, ya? Ne bo'yicha? Matn bo'yicha. Tak, okay. First word, who wants to read? Birinchi so'zni kim o'qigisi keladi? Let's check your answer. Okay, Aslan. If I Egarda men jigit bo'lsam, ne istaydi ekan jigit bo'lsa egarda? Ya, ya'ni muhabbatni ekan ko'rsatar edim dedi. Kelasi qizlar tag'in tushib qolgan.
Окей, аудармасы не дейді? Мен не істемес едім? Бастамас едім дейді. Жақсы. Келесі, Каусар. If I am bored, основная причина, то есть, если бы я был Я жігіт болсам. и дальше, типа, я бы показал, что такое любовь на самом деле. Айттың ғой. Я Келесі. I'd be with better. Айтады, типа, я бы Мен күштірек болатын едім дейді. жақсы мужчина болатын. Жақсы, түсінікті. Жақсы, рахмет. Отырыңдар. Next task for you, it is group work. You should describe your president. Okay, it is teamwork. Let's start. Thank you, Исаев Асланбек. Асланбек, сенің өзіңнің тобың, яғни партия мүшелері президент болған жағдайда не істер едіңдер? Okay? I vote in a tour of my country, new parks and reserves. Thank you. Next. 10 diesel cars. I vote 10 diesel cars. I will try 2 types people vote on recycle. I will ask for promote environmental studies more in school. Okay, thank you very much. Next. Group has finished. Okay. You may start. This is our question. If I were a president, I would build recycling plants. If I were a president, I will different buildings. Okay. If I were a president, I would invest in schools. I will invest in schools. Okay. Next. I will introduce new cars. I will invest new cars. Okay. Thank you. Next. I will stop pollution of the oceans. Okay. I will stop pollution of the oceans. Thank you very much, guys. It's time for feedback. Бүгінгі сабақта өздеріңді жақсы көрсеттіңдер. Екі команданың да өздеріне тән стратегияларын, яғни ойларын айтып берді. Өте белсенді жұмыс жасадыңдар. Сендерге мен өте жақсы деген баға беремін. Әр команда өзінше белсенді болды. Қыздар жағы да, ұлдар жағы да барлықтарың белсенді болдыңдар. Үлкен рахмет. Аялым саған 5 бүгін, рахмет. Жанель is excellent, thank you. Жансездің excellent. Камила not bad, excellent. Жаслан excellent. Алмаз also excellent. Next one. Шыңғыз, біз бүгін very excellent, thank you. Arayalım good. Kausar excellent. Aslan excellent. And Azamat is good, thank you. Hazır оқушылар, осы сабақтан не түсіндіңдер? Сабақ ұнады ма? Яғни тыңдалым дағдыларыңды дамыта алдыңдар ма? Айтылым дағдыларыңды дамыта алдыңдар ма? Егер сендерге сабақ ұнап жатса, қазір осы TikTokқа келіп, өздерің лайк басып кетсеңдер болады, немесе кері байланыс беремін, бір ауыз сөзімен сабақты қалай болған жеткіземін десеңдер, комментарий айтсаңдар болады. Және бүгінгі сабақты келесі сабаққа ауыстырайықшы, бүгінгі сабақты жөнді түсінбедім, келесі сабақта қайталайықшы деген оқушылар болса,
Okay, thank you. Okay, thank you very much. It is your feedback to me. Okay, thank you. Комментарий айтам деген оқушылар бар ма? Айта ғой. I like the lessons. It was very interesting. Okay, it was very interesting. Thank you very much. Any others? Басқаларымыз? Okay, thank you very much. Okay, thank you very much, children. See you next lesson. Goodbye. Goodbye. Bye.